بس أكون على البحر في كوبا بتذكر بحر غزة. أنا عشت بغزة 3 حروب، 2008 و2012 و2014. كل حرب أو تصعيد كنت أخسر حدا مهم، إذا ما كان من أهلي بكون قريب أو صديق. بتذكر بس قصفوا قريب من بيتنا وشردنا على الشارع، كان عمري 10 سنين يعني، وشفت جثث وأطفال ونساء مستشهدين. بتذكر كيف كانت القنابل والقصف بيصير في كل مكان. الفكرة مش بالبيوت أو المباني، لا، الفكرة إنهم بدمروا ذكرياتنا وقصصنا اللي صارت بهاي المباني. أنا اسمي مريد أبوخاطر، عمري 25 سنة، بدرس طب في كوبا. صراحة أول ما وصلت على كوبا حسيت حالي لسه بغزة. دولة كوبا دولة بسيطة، الناس فيها عايشين تحت حصار من مدة طويلة زينا بغزة يعني. بس اللي بيختلف هان إنه أمان واستقرار، وفي استقرار، لأنه كوبا دولة حرة مش زي فلسطين المحتلة من قبل الاحتلال الصهيوني اللي بتحكم بكل إشي، باقتصادنا، بثرواتنا وحدودنا، وبقيد حركاتنا. من وأنا صغير كنت أحلم أصير طبيب، وهذا كمان كان حلم الأهل، بس كان كتير صعب أحققه بغزة. أنا من مخيم اللاجئين، مخيم البريج وسط قطاع غزة. عندي 7 أخوة وأنا أكبرهم. عائلتي زي معظم عائلات قطاع غزة، أغلبهم لاجئين. قبل ما أسافر من غزة كنت أدرس تمريض، بعدها حصلت على منحة طب في كوبا. صراحة ما كنت مفكر إني أطلع من غزة. قطاع غزة سجن كبير، عشان بدك تفكر تطلع منه هذا إشي معقد وصعب. كل حدود حتى البحر متحكم فيه الاحتلال الصهيوني. عشان تطلع من القطاع الخيار الوحيد هو معبر رفح اللي بربطنا بمصر. كان المعبر بيفتح 3 مرات بالشهر، بيسافر شغلة 200 ل 300 شخص في كل مرة. في كتير غزيين ماتوا وهم بيستنوا ليقدروا يسافروا من معبر رفح للعلاج بمستشفيات في الخارج. أنا حاولت 3 مرات أسافر وما قدرت، لهيك خسرت أول فيزا إلى عكوبة وتأخرت سنة لأبلش دراستي. بتذكر أول محاولة إلي لأسافر كيف ودعت أهلي، وبتذكر كلام أبوي وأمي وعمامي. كنت فرحان إنه راح أتعرف على العالم. أنا وصلت كوبا 31/12/2017. كنت متوتر أول ما وصلت على كوبا وأنا طريقي على الإيلام، لأنه بلشت أحقق حلمي. تفاجأت كتير بعدد الطلاب الموجود وجنسياتهم المختلفة، كانوا من مختلف دول العالم، تقريبا من 100 دولة. التجربة حلوة كتير إنك تشوف هذا العدد من الطلاب من مختلف دول العالم اللي مستحيل حتى تفكر إنك راح تزورها أو حتى تعرف إنها موجودة. كلنا عنا إشي مشترك، إنه ما قدرنا ندرس الطب بدولنا وحصلنا على منحة مجانية بكوبا. هان في كلية أمريكا اللاتينية للطب بنتعلم نصير أطباء إنسانيين مع قيم أخلاقية، إنه نهتم باحتياجات الناس ومش بالأموال أو الأشياء المادية اللي بنقدر نحصل عليها كأطباء. الوقت مر بسرعة كبيرة، قضيت وقت حلو بالإعلام وصار عندي أصحاب كتير، وهذا الإشي ساعدني إنه أتكيف بسرعة. بس وصلت ما كنت أعرف أي شيء عن اللغة وما كنت أفهم شيء بالإسباني، عشان هيك كان الإشي صعب شوي، وساعدني أصحابي اللاتينيين والكوبيين وبلشت أتعلم شوي شوي. مدرسة أمريكا اللاتينية للطب بتعني إلنا كتير كفلسطينيين، لأنها منحتنا فرصة كبيرة لنحقق أحلامنا إنه نصير أطباء. إحنا موجودين هون لنرجع للوطن كأطباء ونساعد شعبنا، لأنه إحنا عنا نقص بالموارد، حتى بعدد الأطباء عنا نقص. رح نرجع لنساند الشعب الفلسطيني ليتحرر. من 7 أكتوبر وأنا عايش بقلق وتوتر وخايف من أي أخبار بتصل من غزة، لأنه في كتير عالم عم تستشهد وبطل في أماكن بالقطاع آمنة، كله قاعد بنقصف. النظام الصحي في فلسطين خصوصاً بغزة قبل الحرب كان منهار، وبسبب الحصار اللي أدى لنقص معدات اللي بيحتاجها الدكتور، وكمان نقص أدوية وموارد في المستشفيات.
مع الحرب كل شيء صار أسوأ، والمستشفيات بطلت مناطق آمنة لأنهم بقصفوها، واللي ما انقصف ما فيها كهرباء أو بترول لتضل تشتغل يعني. بس دكاترة غزة اللي خلوا المستشفى ضلوا يشتغل بأقل القليل، يعني بأقل الإمكانيات، يخلوها تستمر يعني لإنقاذ حياة الشعب الفلسطيني. الاحتلال دايما بكل حرب بقصف مناطق قريبة من بيتنا. أحيانا بعطوك تحذير إنهم راح يقصفوا بيتك، بس غالبا بقصفوه عليك بدون ما يحذروك. هاي الحرب بيتنا تضرر كتير، فأهلي قرروا ينزحوا على مكان تاني لأنهم خلص ما قدروا يضلهم هناك. حتى وين نزحوا مش أمان، ما في أمان بأي شبر بقطاع غزة. الاحتلال قطع كل إشي عن قطاع غزة، قطع المي والكهرباء والنت، ما فيش إمكانية لأهلي اللي يكلموني وقت ما بدهم. لازم يروحوا يشحنوا جوالاتهم على بطاريات كهرباء ويطلعوا على مكان فيه شبكة انترنت، ويقدروا يبعثوا لي رسالة كل 3 أو 4 أيام إنهم بخير، أو بمعنى تاني إنهم لسه عايشين. هم عايشين وبستنوا إنه تنتهي هاي الإبادة الجماعية، لأنه كل فلسطيني هناك بستنى بمصيره وبقدره. خسرت جد بهاي الحرب، هو كان عنده تليف بالرئتين، ما بيقدر يتنفس منيح، وزاد الأمر سوء غبرة القصف وصار يحتاج أكسجين أكثر من الأول، بس ما في مستشفيات شغالة منيح، فتوفى الله يرحمه. الحرب أثرت كتير على دراستنا، لأنه الواحد بكون عقله بغزة ومع أهله، وما بكون مركز بمحاضراته. عشان هيك الواحد بفضل يكون مع عائلته بالحرب، ولا أنه يكون بعيد وعايش بتوتر وقلق. كتير صعب تكون بعيد عن الأهل، ولهيك هم بيساندوني دائما وبدعموني حتى وهم بالحرب، بتطمن علي وعلى دراستي، وبحكوا لي إني أركز وأفكر بس بدراستي وإنه هم بخير. وحافظت على ثقافتي لأنها هويتي ومهمة إلنا كشعب محتل، لأنه الاحتلال عم يحاول يمحي ثقافتنا ويستولي عليها وينسبها إله، حتى إنهم بيحاولوا يسرقوا هويتنا. أنا كل ما أصلي دائما بفكر بغزة وبدعي إنه تخلص هالحرب. الإسلام دين سلام وتسامح، وإحنا كمسلمين دائما بندعو للمحبة، بس الحكومات الغربية ووسائل الإعلام العالمية بتوصل صورة جدا سيئة عنا كمسلمين، وإنه إحنا إرهابيين، وهذا كلام مش صحيح. في فلسطين قبل عام 1948 كان في يهود في فلسطين، والديانات الثلاثة عاشوا مع بعض بشكل طبيعي بمحبة وسلام وهدوء. احنا كفلسطينيين ما عندنا مشاكل مع اليهود كيهود، مشكلتنا مع الصهاينة اللي محتلين أرضنا. وأنا عندي إيمان إنه العدالة الربانية رح تتحقق قريبا، والوقت رح يثبت ذلك. Ve calentando el aceite para que la apunte y le busque los refrescos. بعد ما طلعت من الإعلام بلشت أفوت على المستشفيات وعيادات. كان شعور حلو بأول مرة أقابل مريض وأتعامل معه، وهيك تأكدت إنه الحلم صار حقيقة، وإنه راح أكون أول طبيب بالعيلة. النظام الصحي الكوبي رائع، وفاجأني كيف إنه بكل شارعين في طبيب للأسرة، وكمان في عيادة بكل مربع سكني. الطبيب بكون قريب وبيعرف كل مريض بكل عيلة موجودة بهذا المربع. احنا بنتعلم كيف نعامل الناس دون ما ناخذ أي اعتبار للونهم أو من وين أجوا أو شو دينهم. نتعامل معهم بعيدا عن أي شيء بنتمي له هذا المريض. الحلو بكوبا إنه بس تمرض ما بتفكر كثير عشان تروح تشوف دكتور ليعاينك، ما بتحتاج إنه تدفع شيء لأنه النظام الصحي مجاني. قبل 3 أيام وصلني خبر استشهاد صاحبي فراس، هو وعيلته بقصف على بيتهم وهم نايمين. كان القصف قريب الفجريات. فراس كان صاحبي وصديق دراستي من واحنا صغار، ما كان له دخل بالمقاومة ولا أي حاجة، وهذا بدل فقط على إنه هذا الاحتلال بيقتل بس لا يقتل، وما بهمه إذا هذا مدني أو من المقاومة. ما في أمان، ولا حتى إذا كنت طبيب أو ممرض أو حتى مدني عادي،
في قطاع غزة الطفل ما بنولد مع موسيقى وأغاني، بنولد على صوت القصف والمدفعية. بغزة ما في إشي اسمه طفولة. الأطفال صاروا يعرفوا إنهم ممكن ما يحققوا أحلامهم لأنهم راح يستشهدوا فجأة. تخيل كم قصة كم حلم ما راح يتحقق. من كتر جرائم الاحتلال اللي بيرتكبها بحق الأطفال وقصف بيوت المدنيين، ووسائل الإعلام العالمية والغربية بطلت تقدر تخبي هاي الحقيقة. وبمساعدة مواقع التواصل الاجتماعي عملت ضغط كبير على الشعوب العالمية لتعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتطلع مسارات كتير كبيرة بدول أوروبية لتساند الشعب الفلسطيني. شوي شوي هذا الإعلام الغربي راح يصير يحكي الحقيقة، لأنه خلص وقت التزوير ولا. أكيد السلام على أكيد السلام فلسطين صابرانا فلسطين صابرانا نستمرار مرياناو نستمرار مرياناو نتنياهو سونسينغاو نتنياهو سونسينغاو. في كتير تضامن مع الشعب الفلسطيني. دائما كوبا بأي اجتماع بالأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية بتكون بجانب فلسطين، حتى تدعمها بإقامة دولتها على أرض فلسطين كاملة. احنا بنشكر كوبا دائما على دعمها وعلى مشاركتها القليل من اللي بتملكه معنا، وخصوصا انه بتسمح انه الفلسطينيين يدرسوا الطب مجانا في كوبا لمساعدة شعبنا بالمستقبل. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva el pueblo cubano! ¡Viva! ¡Yankee, quita tu mano! ¡Yankee, quita tu mano! ¡Que viva el pueblo cubano! ¡Que viva el pueblo cubano! بدي ارجع غزة لاساعد مجتمعي واهلي في حربهم ضد الاحتلال وانقذ حياة ناس اكثر. راح اكون بالخط الاول حتى تتحرر فلسطين بالكامل. بحب اجري بس اكون تحت ضغط، وخصوصا الايام هاي ومع الحرب والتفكير الكتير. كل هذا ضغط والتعب لاحقق هدفي وارجع على غزة كطبيب. حابب اعمل تخصص جراحة قلب او جراحة عظام، حتى يكون عندي إشي قوي أقدر أقدمه لشعبي والمصابين في هاي الحروب. ما بعرف إذا راح أرجع على كوبا مرة تانية، بس راح أكون كتير ممنون وشاكر لكوبا وللشعب الكوبي، وراح يكون دايما بقلبي وين ما راح، وما راح أنساهم. شكرا كوبا. Desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar. Palestina libre. Palestina libre. Desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Okay, welcome. Thank you all for joining us. So I'm just going to quickly say that my name is Anaheed Al-Hardan and I'm the moderator for tonight. I want to thank Belly of the Beast Cuba for inviting me here. It's truly an honor and a pleasure, and my fellow panelists. I have a couple of questions I want to raise to my fellow panelists, whether to the aspiring doctors in Cuba or to the doctors, the practicing doctors on the panel, as well as the Belly of the Beast crew. So I'm just going to put them all out there, and please feel free to address whatever question you'd like to address, you feel you can address. One of the things, Murid, that I found really striking with the film is how you begin by talking about how Cuba reminds you of Gaza. You begin by talking about the siege and how that's very similar, the sea. So
many of our viewers today would have never been to Cuba, especially if they're tuning in from the US. So I just want you to talk more about that, more about the economic sanctions, the hyperinflation, how people experience life in Cuba as a result of the US siege, and to really bring to life, siege as a form of warfare, and maybe compare it a bit to how you experienced the siege following the Hamas election in the Gaza Strip, in particular, since you lived there. So this question is particularly for you, but Jenen as well, since you're also there. Maybe you can also tell us about your thoughts on that. I also, for me, what I find really, really striking is, there's a stark reality between medicine as a human right, medicine as Cuba's main export to the world, despite the siege conditions we witness, how Cuba welcomes students from all over the world to come and study medicine for free, essentially, and how it often exports doctors to the world, versus the destruction of the medical sector that we have seen in the southwest of Palestine, the Gaza Strip over the past year, the systematic destruction. And now that we are seeing increasingly in Lebanon, the targeting of paramedics, of hospitals, the claims about, how the kind of mass incarceration of doctors, the death of doctors under torture. I mean, I can talk for a long time about these atrocities. So there's quite a stark contrast between these two examples, of these two realities, and I just want to bring this out there, to the doctors with us here to talk to us about this, about really the and also the idea of medicine as a human right, which even outside of the context of warfare, based in the US, medicine here is not a human right. It's something you can afford, something you need to pay for, right? So I want to also hear about this. So there's this two elements, right? How medicine is a human right and everyone should have that, versus the reality of the destruction of the targeting of the medical infrastructure in Palestine and Lebanon now, versus this whole idea of just the idea that everyone should have access to medicine and education and housing and food and so forth. But I'll leave that on the side. But these are things to really think about. And finally, one final thing that really, came out to me about this film towards the end, especially, is the question of Cuban solidarity with Palestine. So this is, I think, something that, I think deserves a further elaboration. It's not a coincidence that, post-revolutionary Cuba is in solidarity with Palestine. Just as it's no coincidence, for example, just so you can understand where I'm going with this question, that it was like the South African, post-apartheid South Africa, right, that took Israel to the International Court of Justice and accused it of genocide. So these are states with particular histories, with particular ideologies, with particular understandings of colonialism, imperialism, and justice. And so I just want to hear more about that as well. I mean, that came out in the end. So these are comments, and please feel free to add also your own, because I know there you can also take it in different directions. So and I'm gonna call upon you and ask you to please also introduce yourselves to our audience. So I'll begin with Murid. شو السؤال معلش او Una introducción. introducción Sí, sí. حاجة. Sí, Bueno, yo me llamo Murid, soy estudiante de medicina sexto año. Estoy en sexto año ahora, estoy rotando en cirugía. Eh, y aquí estoy viviendo en Cuba desde 7 años, que nunca ha vuelto a Gaza toda por dificultades de la frontera y ahora está la guerra. My name is Murid.
I'm here studying in my 6th year here at the Latin American School of Medicine. I'm currently doing my rotation in surgery. And since I came here 7 years ago, I haven't been able to return home due to the issues at the border and due to the current genocidal war happening right now. Y ahora voy yo. Soy Jenen. Me llamo Jenen. أنا اسمي جنين لأنك كذا مرة حكيت لي جنان. Me llamo Jenen. Soy estudiante de tercero, de tercer año de medicina. Y yo regreso una vez a la casa, pero antes de la guerra. Pero estaba muy bonita y muy tranquila. Yo disfruto mucho, pero ya, empieza la guerra después de que yo vino a Cuba. My name is Janine. I'm in my 3rd year studying at the Latin American School of Medicine. I was able to return to Gaza once before the war broke out, and I remember how beautiful and peaceful everything was. But since then, I have not been able to return. And Anaheed, before we open it up to let's finish introductions, and then I'll repose the question in Spanish. So we'll continue with a round of introductions. Alice? So Oh. I'm Alice Rothchild. I'm a retired obstetrician gynecologist and a writer and a filmmaker. And I've been doing Palestinian solidarity work for over 25 years. And I particularly work with Jewish Voice for Peace Health Advisory Council and with We Are Not Numbers, which is a group mentoring young Gazans to write their personal stories, and then we lift their voices for the world to hear. Thank you. Hibah? Hi, I'm Hibah Osman. I'm a palliative care physician at Dana-Farber Cancer Institute in Boston and assistant professor at Harvard Medical School. I'm also very active in the Palestine sphere as a member of Jewish Voice for Peace and faculty and staff for justice in Palestine at Harvard and healthcare workers for Palestine. I'm also actually one of my most rewarding roles at this stage is I am chair of the faculty committee of Gaza Educate Medics, which is a group that is bringing medical students, the 2,500 medical students from Gaza who have had to stop their medical education because of the war on Gaza. And so we have been working to get them back to classes and help them complete their education. Okay, and Reed? My name is Lindsay. I'm a journalist and documentary filmmaker with Belly the Beast, and was involved in making this documentary. Okay, and before we open up to questions, I'll translate the questions to Murid and Jenen. So, en términos de las preguntas, Murid, que esta es una para ti, que en el documental haces una comparación entre lo que ves en Cuba y lo que ves en Gaza, que obviamente que son dos países básicamente que viven debajo de diferentes formas de guerra, de asalto. Entonces quería saber más de cómo tú piensas, cómo asientas esa comparación entre los dos países. Esa es una. La segunda es, ves para el grupo entero, la segunda es cómo reflexionas en lo que exportan otros países, sean guerras, sea bomba, y estar en un país que una de las cosas que más exportan es medicina, es algo que se usa para salvar vidas, y también como estudiantes, cómo reflejas de formar parte de eso. Y nada, la última pregunta que se le hizo al grupo entero es cómo se piensa en la conexión que obviamente desde la revolución, desde el 59, la conexión que se ha tenido entre el pueblo de Palestina y Cuba y el porqué de eso.
como dos países que se enfrentan contra el colonialismo todo el proceso que conlleva esto. La primera pregunta que era, si puedes escribir las dos preguntas al WhatsApp y la primera que es para responderla ahora mientras que me mandas las dos preguntas. ¿Qué era la primera pregunta? La primera pregunta fue cómo, o sea, en el documental tú hablas de la comparación entre Cuba y Palestina como dos países, o sea, que viven bajo Sí. diferentes tipos de guerra y cómo tú piensas, cómo tú asientas esa comparación. Ah, bueno. Y sí, mándame las dos preguntas al WhatsApp para tenerlas y ya yo lo voy a leer. Bueno, como yo dije en el documental, como Cuba y Palestina, en total tenemos la misma guerra, tenemos el mismo enemigo, que es Estados Unidos y Israel. Eh, pero en Palestina que la guerra es más dura que lanzar bombas sobre civiles y como decir que siempre están matando al pueblo palestino porque quieren que robarle de su tierra y quitarle de esta tierra. Eh, y aquí en Cuba la guerra es guerra económica, que están haciendo un bloqueo económico desde 60 años, ya llevan 60 años aquí en Cuba que están empeorando la vida al pueblo cubano cada año. Entonces, que estoy diciendo que estamos viviendo en las mismas situaciones, pero en diferentes guerras, pero estamos sufriendo lo mismo. Y puede ser que el pueblo palestino sufriendo más por la forma de la guerra, como dije, guerra armada, con lanzar bombas y matar civiles ahí en Franja de Gaza y en Cisjordania. Yeah, and to transfer what Marie said, what I feel in terms of the comparison is, where there are obviously two people, two nations that are under constant siege, constant wars, with the form that is different. They share the same enemies with the United States and Israel, in terms of the countries that enforce that siege. And they take different forms. Obviously, in Gaza with the massacring of civilians, and in Cuba, it's the tightening of economic warfare year over year. But I think there are ways that you can see the impact that they've had on these people and on these people and on these processes of resistance, that do share these similarities. Sí, ahora digo otra pregunta o cuál tú vas a decir. Sí. ¿Cuál? Es que nosotros, como estudiantes de Palestina que venimos aquí para estudiar medicina, es que tenemos la base, como tenemos una base educativa de Palestina y tenemos muchas informaciones de Palestina. Y aquí, cuando vinimos a Cuba, ellos añaden como más informaciones, añaden más cosas para nosotras. Y eso es como ellos han añadido como cosas bonitas para nuestra educación, nuestra estilo de vida, por ejemplo. Yeah, I think what I'd say is, all of us who come from Palestine, who come from Gaza, the education, the values, the beliefs that we, are instilled from us being educated there and growing up there, I think are things that we bring with us when we come to Cuba. And, those are things that are further instilled, further cultivated when we get to be here learning in this environment. Okay, thank you to Jenen and Murid. Hibah and Alice, would you like to address any aspects of the questions I raised or any other aspect of the film that you saw? Well, I would like to address the whole issue of healthcare as a human right. I think many, many people in the medical world do believe that healthcare is a human right, and without healthcare,
it's very difficult to live a full life and to achieve one's aspirations and all those kinds of things. And so what we're seeing here is a real clash between the Cuban approach and the US approach, where healthcare is a commodity. And there are many of us who've been trying to change that for decades without success. But that is really highlighted in this film because, there's in the United States, no medical school would host students from all across the world to give them a full scholarship to get a medical education. That would, be unheard of because it's a business. And so I think that really comes out in the film. Agree with Alice. And since you addressed that, I think another thing that jumped out at me was the attack. So at the beginning, Anaheed, you talked about siege as a way, as a tool that colonial regimes use, and destruction of the healthcare system, as we've seen very clearly, is another really important tool. And so the disturbing scenes that we've seen from Gaza and the deliberate destruction of the healthcare system and many parts of the region by Israel. And then when I see Jenen and Murid getting their education and watch other very ambitious students working towards an education with such a clear ambition to go back home and make a difference and rebuild the healthcare system, I see education, and specifically medical education, as a very powerful form of resistance. And just linking it back to Cuba, just like Alice said, medicine is not a commodity in Cuba. So I think, a lot of people aspire to come to the United States for their medical education, but I think the students who are studying in Cuba actually are learning very important skills in terms of building health systems and a public health system that's equitable and allows access to healthcare for everyone. And I think that experience from Cuba that I hope they will take back to Palestine soon will make them very important partners in rebuilding the healthcare system in a healthier way in Palestine. Thank you, Hibah. So moving on, maybe we can also hear about the actual making of the film from Reed and Murid. Maybe you'd like to share some of that. Si me traduce, hermano, help me translate. Sí, que lo que querían saber es más sobre el proceso de cómo fue hacer el documental, cómo fue el proceso desde inicio hasta que salió esto, emocionalmente, en términos de proceso, logísticamente, ¿El cómo fue ese proceso, el proceso de qué? de hacer el documental. Eh, ¿Cómo fue? Eh, Hablar del proceso de como el trabajo para que este documental sale bien y perfecto. Trabajamos muy duro con el equipo también, que fue Frank, y Yeah, it seems like we might have lost the signal for a second, but what Marie was saying was, it's a process that we were all dedicated to, and a process that we worked really hard with Belly of the Beast, with the director of photography and Frank, really making sure that we, captivated and captured the story as well as we could. Puedes seguir, Marie. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Otra vez. Estamos en Cuba, ya sabes, aquí Cuba hay conexión y todo el bloqueo de comunicación también aquí. Bueno, que sigo el documental, como estaba diciendo, el documental fue un trabajo poco difícil
el primero que fue por mí, por hablar por las cosas que están pasando en Franja de Gaza, que le están pasando a mi familia, y también decir todas las cosas las crímenes eh, que están pasando ahí en Franja de Gaza. Y que yo también quiero aprovechar y agradecer a Belly of the Pest por este documental que fue muy bueno y al equipo de trabajo, Frank y Alfredo. Eh, Esto fue algo muy importante para mí, que decir mi historia, que para la gente que entienden qué significa ser palestino y qué significa estar lejos del país. Well, first off, I want to start by saying I am in Cuba and been part of being under siege of connectivity issues. So, pardon that part on our end. And I think in terms of making the film, obviously it's difficult. It's difficult to talk about this trauma, to talk about this pain. But I think, all those involved in the process, from Belly of the Beast, further work for being able to tell the story, for being able to tell the story of the daily crimes and atrocities that, committed on us. And I just feel it's really important for me to tell my story, to tell the story of Palestine. Thanks. And maybe can you perhaps tell us more about the students that were involved in the film and about their experiences of being in Cuba, since in the film clearly it's also international students, and how the film was received amongst your fellow students. Sí, Murid, también otra cosa que Murid y Jenen, otra cosa que vimos en el documental fue obviamente los demás estudiantes de palestinos, pero también los estudiantes de todas partes del mundo. Entonces nos encantaría escuchar más sobre cómo es la experiencia para ellos, cómo es ese ambiente, cómo se vive, se convive. Bueno, como aquí sabemos Cuba y la idea de Fidel, el comandante Fidel Castro, el jefe de la Revolución Cubana, que su sueño era formar médicos, no crear bombas para el mundo. Y quería crear muchos médicos para que salvan al mundo. Y aquí en Cuba, que vienen de muchos países pobres, países que están en situaciones como Palestina, o también países eh, que tienen dificultades económicas. Y Cuba le manda la ayuda para que mandan sus hijos a estudiar aquí en Cuba gratis, en manera gratis, para ser médicos y volver a sus tierras a ayudar a sus pueblos. Eh, este, eh, y aquí para nosotros es algo muy bueno conocer mucha gente de muchas partes que nunca vas a visitar esos países. Vas a tener amigos de todo el mundo. Y es algo muy importante a entender muchas culturas eh, diferentes y muchas, como dice, muchas mentalidades diferentes para entender al mundo y saber qué está pasando en todo el mundo. Es algo muy bueno y muy lindo, así estar con gente de muchos países. Estamos hablando de 98 países, es un número grande. En 7 años conoces a esta gente y vas a tener los amigos toda la vida. Entonces, Y es que también nosotros vinimos de todos los lugares del mundo, al final vivimos la misma situación y también y aprendimos y hablamos la misma idioma, entonces esto es algo muy bonito también. sí, que todo el mundo aquí habla español, todo el mundo va a hablar en un idioma español y que aprendimos la misma idioma para entendernos. Sí.
Yeah, I think the way I see it is, I think this process, the Latin American School of Medicine was part of the dream of Cuba, of the way, Fidel Castro had thought it out of being able to have, people from the entire global south, from all around the world, studying medicine in one place and building that community, building that collectivity, building that solidarity. And, I think that's something that I get to see. There's students that I've met that are from 98 different countries. But, I think in the end, what you see is, we come from all these different places, but, in some ways, there's so many similarities to the situations and the barriers that we face. And it's interesting once you get to be able to communicate with people. We're all speaking the same language. We're all in the same learning environment, and getting to learn from others, getting to learn the struggles that are going through, that everyone's going through, and getting to see your story reflected in the story of others. Okay, great. Thank you so much for sharing that. What I'm pretty sure is a very special experience. So I'm going to take questions for all our panelists from the live chat. So if there are any questions, please feel free to put them in the chat, and I'll be asking them to our panelists. Just give our viewers a couple of minutes to put their thoughts together. I was wondering, while people are putting their thoughts together, if you could describe how your journey was to get out of Gaza and how you actually got to Cuba and how that all happened, because I'm sure it was not your average trip. Sí, para ustedes, Murid y Jenen, una cosa que quería saber, Alice, es, o sea, cómo fue la experiencia para ti, o sea, yo sé que lo cuentas en el documental, por el proceso de salir de Gaza para ir hacia Cuba, que no puede ser para nada fácil. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quieres que hablar sobre el proceso como yo salí de Franja de Gaza? ¿Sí? ¿Así lo Sí, quieres? exacto. Ah, bueno. Eh, Es bueno para salir de Franja de Gaza, que sabemos que Franja de Gaza es un cárcel grande. Está bajo de un bloqueo totalmente desde 2006 y nadie puede salir y nadie puede entrar. Y era muy difícil salir. Yo perdí un año de estudio, que ahora yo debo estar graduado ya, debo estar terminando de medicina con otros compañeros, pero por llegar tarde, por salir muy tarde de Franja de Gaza, perdí un año, que es un año de la vida. Eh, y por esto también cuando yo salí de Franja de Gaza, yo pasé casi como 14 días para llegar a Cuba. Desde Franja de Gaza, desde el día que salí de Franja de Gaza, llegué a Cuba después de 14 días. Pasé como 10 días durmiendo en un parte en Egipto, esperando mis documentales que salen, esperando muchas cosas que salen hasta subir el avión. Y después de subir el avión, llegué a Estambul. Y por ser palestino y tener el pasaporte de Palestina, me volvieron a revisar y por lo tanto perdí el avión mío desde salir de Estambul a Cuba. Y así dormí 4 días en el aeropuerto de Estambul, ahí en el piso, esperando volver otra vez a comprar otro pasaje y esperé que la embajada de Cuba a mandar los documentos para que la seguridad del aeropuerto de Estambul me dejan salir a Cuba y así dormí 4 días en el piso en Estambul. Así estamos hablando de 10 días en Egipto y 4 días en Estambul para llegar a Cuba, que llegué a Cuba el 31 de diciembre. Es un año nuevo casi.
Y es una dificultad muy, muy grande para llegar a Cuba para cualquier palestino. Yeah, so in terms of the process, it was a very lengthy and difficult one. Um, you know, I lost a year of education trying to even get the visa and permissions to be able to leave Gaza, to go to Cuba. As everyone knows, that it operates as an open air prison, and it's very incredibly difficult to get out. And even when I was able to get all the permissions to be able to make my way to Cuba, it was quite a long and difficult journey. It took about 14 days. I first spent 4 days in Egypt waiting to be able to travel to Istanbul, and then by the time I got the necessary permissions to be able to travel to Istanbul, I actually missed my flight to Havana. And so I had to spend about 3 days, sleeping in the airport without being able to leave the airport while I was, waited to receive all the necessary documents from the Cuban embassy to be able to purchase another flight. And so, the whole journey took about, 14 days, and I arrived in Havana on December 31st, 2017. So it's been a pretty difficult journey. Thank you, Murid, for sharing your experience. So I'm gonna raise some questions from the audience for all our panelists. So, Jenen, did you want to also share your experience of how you came to Cuba before we move on to the questions? Jenen, antes que nosotros sigamos a la próxima pregunta, no sabía si tú también querías compartir de cómo fue para ti tu experiencia. Es que para mí también me pasó casi la misma cosa que le pasó a Morir, pero estaba en un grupo de los estudiantes de Gaza, pero porque siempre, no sé, para los chicos pasan problemas y nosotros debemos que estar con ellos porque debemos que llegar a Cuba juntos. Entonces, estaba un problema para nosotros y tardamos mucho a llegar a Cuba. Es que casi siempre o casi cada año pasa la misma cosa para los estudiantes de Palestina. Entonces, no sé qué fue. Es algo normal que ya lo acostumbramos que nos tratan como terroristas. Sí. Yeah, I'd say for me it was also, a tremendous challenge to be able to get to Cuba. I did have the fortune to be able to travel in a group. And I think it was something that, the group was prepared for in terms of, what all the challenges would face in trying to get to Cuba. I think it's a reality that everywhere we go, we're treated like terrorists, and that makes everything incredibly difficult to be able to, to get anywhere. So I did also have a very lengthy journey in terms of being able to get to Havana. Okay, thank you. So moving on to some of the questions in our chat, I'm going to begin with a question of what lessons can we learn from the Cuban healthcare system? I think this is a question for all of our panelists. What do we think is a practical way to start adapting a healthcare response to the current conditions of war and genocide? It was one question by the same person. So whoever would like to respond to that. These are two separate questions. So the first one is, what can we learn from the Cuban healthcare system? A more general question. And then from that, what is given the conditions right now, the unfolding conditions, what is a practical way to start adapting healthcare response to the current conditions of war and genocide? Tenemos dos preguntas relacionadas. La primera es, ¿qué lecciones podemos aprender del sistema de salud en Cuba? Y también basado en eso, ¿cómo podemos usar esas lecciones para adaptarlas a las
las condiciones que se están viviendo ahora mismo de guerra y genocidio en Gaza. Es que no entendimos bien. Repite la pregunta, no te escuché bien. Sí, la primera parte fue qué lecciones se pueden aprender del sistema de salud en Cuba y Sí. la segunda parte fue, basado en eso, cómo se pueden adaptar esas lecciones a las condiciones de guerra y genocidio que se están viviendo ahora mismo en Gaza. Bueno, por el sistema de salud que debemos aclarar algo, que el sistema de salud de aquí en Cuba que le está pasando dificultades, vamos a decir, por culpa del bloqueo que le está haciendo Estados Unidos sobre Cuba desde muchos años. Esto afectó mucho a la aplicación a la de salud de la sistema de la salud aquí en Cuba. Esto hay que pero sobre todo esto, el cubano aquí no se rinde. Siempre, si falta algo, inventa otra cosa para servir al mismo pueblo cubano. Y esto que lo aprendimos aquí en Cuba, que siempre hay que eh, inventar muchas cosas según la dificultad. Por eso aquí aprendimos a, como dice, no confiar mucho en la tecnología porque se puede perder y confiar en nuestras técnicas, habilidades que tenemos nosotros como personas, como médicos, como mismos médicos. Y este es algo muy importante que aprendimos aquí en Cuba. Y también que el médico cubano como sistema de salud, como yo había dicho en el documental, en cada manzana, en cada barrio, hay un médico que se atiende a todas estas personas que están en este barrio y en cualquier tiempo. Es algo muy bueno, que yo también me gustó muchísimo que tener un médico cerca de ti todo el tiempo. Que tú no te hace falta ir directo para el hospital para atenderte y esto es algo muy bueno que me gustó muchísimo y me gustaría hacerlo en Franja de Gaza cuando si yo voy a volver o en Palestina en general. Es algo, una cosa que hizo el cubano, que es el médico familiar, es algo muy bueno. Yeah, I think what I would say is, we can't ignore the reality of the current situation in Cuba and, and the impact of the economic situation, of sanctions, and the impact it's had on the health system. I think in terms of, the largest lessons, I'd learned that when I'm able to go back to Gaza and be a doctor there, I think the lessons I'd like to take is, the commitment to always finding a solution, even when the challenges are difficult, that, not relying on technology and relying more on technical skills that can be used in the most difficult situations. And the example of a family doctor, I think in Cuba, and in every block, there's a family doctor that's responsible for all of the families, on that block, on that street, in that neighborhood. And I think that sort of example of direct family care, I think is something that I'd love to apply when I'm able to go and be a doctor in Gaza. I'd like to jump in, Anaheed, if that's okay as well. Thank you, Murid, for that. And I agree. I don't know how interesting for the audience this information is, but Cuba is one of the countries that spends the least proportion of its gross domestic product on health, and they've got some of the best health outcomes. So, and the US is one of the biggest spenders, and our health outcomes are not proportional to how much we spend on healthcare. So I think Cuba is a really good example of providing excellent healthcare with minimum resources. But then that's not my expertise, and neither is providing healthcare under the conditions that Gaza is currently experiencing. I think
for us to speak to how to provide that care when we're not on the ground. I think most of us as health providers can't even fathom how healthcare is being delivered under the current circumstances. You know, we've seen this a lot since the beginning of the war over a year ago now. So many healthcare workers saying we can't leave our patients. This is core to our ethics as healthcare workers. It's our commitment when we study medicine, not to leave our patients. We saw that at the beginning of the war when people were refusing to leave and were being murdered in their hospitals. We see that now in the north of Gaza when the Israelis are telling doctors to evacuate hospitals and they're refusing to leave and refusing to leave their patients, knowing full well that they will probably die in there with them. So I think people just do what they can with the limited resources that they have under the circumstances. On the outside, I think the healthcare systems, people like us, like Alice and myself, it's on us to advocate, to push governments to recognize and name these war crimes and to ensure that healthcare workers are supported to take care of patients and have the resources they need and are also protected in the line of duty. We've been doing that. Nobody's listening, but we will continue to do that. And I can jump in here with, you know, if we're talking about rebuilding the healthcare system in Gaza, first of all, nothing can be rebuilt until there's a ceasefire. So that's like the number 1 through a million demand that has to happen. And then I think the amount of destruction, not only of the healthcare system, but all the universities, the medical schools, the ecocide of, you know, destruction of the environment, means that there has to be some kind of Marshall Plan to rebuild Gaza. And I think one of the things that's very important is that it should not be a colonial rescue, that Gazans know very well what kind of healthcare they need. They have a tremendous skill set. They're a very educated population, and that the rescue plan should be led by Gazans, although funded by the international community. Thank you, Alice. So I will just add to that, maybe you know, this idea that, yeah, that somehow, you know, the end of the genocidal onslaught on Gaza needs to happen before we can even envision a future, is like really key. And what kind of future will we envision when we know that there is no going back to pre-October? So I mean, you know, maybe we will have to envision a future in a liberated Palestine, with socialized healthcare for all. You know, now is the time to think about future possibilities. The world is very different a year on, and yeah, and who knows what the world will look like after a year, particularly now that the destruction of the healthcare system has spread to Lebanon. I think this is very important context of what's happening. So I just want to follow up, Hibah, on the point, because there's another question for you about medical students in Gaza, because you mentioned that you're helping them come and complete their education. Someone is asking, how are you helping medical students in Gaza continue their education? So if you can speak more to that. So Gaza Educate Medics is an initiative by the PalMed Academy, which is the Palestinian Medical Association based in Europe. And they launched the beginning of June of this year. And what they did is a couple of things. One was they developed an online platform for medical education. There are 2 medical schools in Gaza, Islamic and Al-Azhar.
And they, in collaboration with the deans and the leadership of both medical schools, of course, the schools are completely destroyed. They had online education that was put together, like for most of us, due to COVID. Also, the servers were destroyed. They fixed them. They were destroyed again. So now we have an online platform that's based in South Africa that was developed by a South African supporter of Palestine. And the programs are accredited by the deans of the medical schools. So we started enrolling students the beginning of June, the beginning of July, we started the teaching. And some of it is synchronous and some of it is asynchronous, in collaboration with the faculty who are still in Gaza or outside Gaza. And students, about 80% of the 2,100 students who are registered, about 80% of them are still in Gaza. So they do their bedside training with the local physicians and they get their lectures online. And the idea is, I mean, I do agree that we cannot rebuild until there's a ceasefire, but it's people like Jenen and Murid and these wonderful students who are still very motivated to complete their education. We're supporting the human resources because they're the future of the healthcare system and they're going to be the people who go back and rebuild it. So investing in them and supporting them is crucial to rebuilding the healthcare system. And I do want to say one of the things that struck me when I was watching the film was when Murid was talking about going home after he completes his education to contribute to the healthcare system in Gaza. And the fact that that's not a possibility right now must be so very painful, because when you left, that was the plan. And so I think there are many people who are stuck outside and people who are in system and they don't have that opportunity because of the current circumstances. I think we also need to just mention that UNRWA, which is responsible for the healthcare for the refugees, which are 70% of the Gazan population, is currently being decimated by the Israeli government. They are doing everything they can to destroy UNRWA. And that's going to be another massive blow that will need to be addressed because UNRWA is critical for the survival of the refugees and for their healthcare and education and all sorts of things. And so this adds a layer of catastrophe to the catastrophe. Okay, thank you. I'm just gonna wrap up with a final question. There are many more questions than we can address because we're running short on time, but I'm gonna raise this one question because it kind of ties into the Cuban School of Medicine clip, which we're going to show. This question is in two parts. Where did Jenen discover the scholarship to attend ELAM? And then perhaps this is for our US-based physicians, doctors, retired doctors. Is this scholarship open to American students from low-income communities? I mean, I think people in the US don't know about this opportunity, you know, to study medicine for free in Cuba. So perhaps we can hear about that as well. So, Jenen? انه بحكي لك انه هاي المنحه مفتوحه للطلاب الامريكيين. ¿Qué traduce, hermano? Sí, Jenen, si podría hablar como de la experiencia de cómo te enteraste de la posibilidad de estudiar en Cuba, cómo escuchaste eso, cómo fue el proceso de aplicar. Es que yo viví 18 años en Gaza, yo continué toda mi educación en Gaza, pero al final yo estaba buscando un lugar, excepto Gaza, porque yo sé que un día se va a pasar una guerra y la situación del país no es tan perfecta. Y debemos, por ejemplo, pagar mucho para estudiar en mi país. Por lo tanto, yo elegí a estudiar en Cuba. Al final,
porque es que yo leí muchas cosas sobre Cuba, sobre la vida aquí, por ejemplo, la cultura y cómo piensan los cubanos, y me da mucha atención. Es que tenía otra oportunidad para estudiar en otros países, por ejemplo, Algeria, Tunisia, pero yo elegí a estudiar en Cuba porque, no sé, es que me gustó a tratar nuevas cosas. Y al final yo venía a Cuba y en Cuba empecé otra vida o otras cosas, vi muchas cosas y estaba bonito, es que nueva experiencia para mí y, y estaba experiencia muy bonita. Yeah, I think for me, I spent the first 18 years of my life in Gaza. And, I think once I finished my high school studies, I was thinking of, knowing what the situation is, knowing, how constant the threat of war was, where I could continue my studies, where I could be in a stable environment to be able to continue my studies and pursue my career. And I considered a lot of different places where I had opportunities to study. There were programs in Algeria and Tunisia, but I think in the end, I decided to study in Cuba. Knowing of the opportunity to be able to study in this environment, knowing of the medical example of Cuba and the Cuban people, doing a lot of research into the culture, into what it would feel like to live there. And I think that's where a lot of that decision came from for me. Y también quiero decir, es que cuando empieza la guerra, no solo yo, es que todos los estudiantes que son de Gaza pasan por como mal estado porque ellos están aquí, el cuerpo, pero la alma está allá y siempre piensan del país. Y es que Cuba soporta mucho a nosotros y estaba con nosotros, los profesores, los estudiantes también. Y eso es que añade una cosa muy bonita para nosotros y estaba muy bonito. Yeah, and I think another thing I'd like to add is, I can say the same thing for my Palestinian classmates here. While we're in Cuba physically, our hearts, our souls, our minds are in Gaza. So we have to deal with a lot of depression, a lot of figuring out how we can continue our studies and stay present. So I think that's something that we're all going through here, trying to figure out a way to to continue the best we can. But we do feel like we get to be in an environment that's supportive of us. Knowing that Cuba has our backs in this, and really feeling that support around us. También por la trama de cómo se viene a estudiar aquí. Desde muchos años Cuba dando oportunidades a los estudiantes palestinos para estudiar medicina. Antes estaba dando como de 10 a 15 becas para estudiar aquí, pero hace como 4 años el gobierno cubano decidió aumentar las becas para los palestinos porque ya sabe que el pueblo palestino necesita muchos médicos y hay muchos estudiantes porque en Palestina, en total, casi la mayoría del pueblo está completamente, se salió del colegio, todos están como educativos y hay muchos estudiantes que quieren estudiar medicina y es muy difícil estudiarlo en Palestina, primero por falta de universidades que enseñan medicina. Y también que está caro porque son pocas y hay poco espacio, hay poco plazas para estudiar medicina en Palestina. Y así Cuba decidió aumentarlo a 200 becas en 4 años, que cada año viene aquí a Cuba entre 50 y 70 palestinos de toda parte, no solo de Palestina, son palestinos de Franja de Gaza, Cisjordania y también palestinos que están refugiados en otros países como Líbano y Jordania y Siria.
vienen también ahí, de ahí palestinos refugiados en nuestros países. Y también Cuba actualizó este año, porque este año terminó los 200 becas que Cuba regaló a Palestina, y este año otra vez Cuba actualizó los otros 200 becas para 4 años más. Yeah, I think I'd say from my part, so in the past, Cuba would offer 10 to 15 scholarships to Palestinian students a year. But starting right before the pandemic, they made a commitment to offer 200 scholarships to Palestinian students over the course of 4 years. And that wasn't just for Palestinian students in Gaza, but also Palestinian students whose families are refugees in Jordan and Lebanon and Syria, among other places. And I'd say one thing to know about Gaza is that it has a very high level of basic education. There's a lot of students that would love to study medicine or love to pursue other careers, but because there aren't that many universities or opportunities to study in other places, it can be, as you learn in our experiences, very difficult or very costly. So I think that's that's something that I feel very thankful for. And I think another amazing thing to know is that commitment of 200 Palestinian students being offered scholarships to the Latin American School of Medicine over 4 years has just been recontinued for the next 4 years. Okay, I think on that note, we can actually smoothly move to the clip before we end. So we want to have a clip from Samira Adrai, graduate. She's a graduate of the Latin American School of Medicine, class of 2020, and she's the current coordinator for the ELAM scholarship program at the Interreligious Foundation for Community Organization, Pastors for Peace. And I think this will also address questions about if it's open to American students, which I think was the second part of that question. Warm greetings to all who have joined this evening to support this powerful short documentary by Belly of the Beast. By highlighting Comrade Murid Abukhater's journey from Gaza to Havana, we get a glimpse of the impact that Cuba's solidarity has on molding and sustaining the dreams of youth from all over the world, whose lives have been unjustly confined by occupations, blockades, wars, disasters, or long-standing systemic inequities. I am Samira Adri, a proud graduate of the Latin American School of Medicine, ELAM, in Cuba. And I am the program coordinator for the scholarship program administered by IFCO Pastors for Peace. This program allows U.S. citizens to pursue their medical school dreams at ELAM. And like Murid, I had always aspired to become a doctor and was determined to be trained in Cuba from a young age. I spent 7 transformative years in Cuba, gaining a broad understanding and respect for people from different backgrounds and cultures. We learned from each other, our Cuban classmates, professors, staff, and many others. During my time in Cuba, I had a memorable experience that I'd like to share. I met some Palestinian friends during my 4th year on a random Saturday. I had only known 2 of them in passing, greeting each in the dorms, but through a mutual friend, they asked me for some cooking utensils to make food. And when I gave them what they needed, they asked if I wanted to join them in making shawarmas for sale. One was missing home, and the memories of making food with his family in Palestine prompted him to try to replicate that tradition. I promptly agreed. Before I knew it, I was a sous chef preparing the ingredients, sharing an outdoor grill with South African comrades, grilling chicken to make shawarmas served with toom and shatta from scratch, and selling them to schoolmates. It was an all-day affair, and we sold everything we made. I don't even eat meat. I'm a vegetarian, but it felt good being there for each other, supporting their ideas, and they were so sweet. I'll never forget how missing home, family, and food brought us together as friends just like that. Cuba is a unique place where a stranger becomes your teacher simply by the gift of education.
The whole place is pretty much a classroom. Your patients who may not know you become your cheerleaders because they understand that you must learn and entrust you to treat them well from your first to your final year. Cubans will always remind you that sí se puede. Yes, you can. Being in ELAM opened doors of knowledge and sharpened our sense of service to the people through healthcare. Cuba provided us with firsthand experience in prioritizing accessibility in healthcare despite the challenges caused by the blockade. The culture of care embedded in the community health model, and the dedication to providing medical attention to all community members is truly remarkable. It must be experienced to be fully understood. I invite you to apply to the ELAM Scholarship Program and join our community of Cuban-trained healthcare professionals dedicated to ensuring healthcare is accessible to all, regardless of background. It is a 7-year program that offers a comprehensive education and is a full-ride scholarship funded by the solidarity of the Cuban people. In a world where dreams are shattered by the violence of destruction in war, occupation, blockades, sanctions, disasters, and inequities, Cuba keeps our dreams alive at ELAM. Please visit IFCO's website at www.ifconews.org or follow us on Instagram, X, and YouTube with the handle at IFCOP4P. And please email me at samira@ifconews.org with any questions. Thank you so much for your care for the people of Palestine, Cuba, and all other people suffering the injustice of oppression, whether in the Congo, Sudan, or right here in the United States. May we see a free Palestine in our lifetime, inshallah, and a Cuba without a blockade, inshallah. May healthcare be free for all, and may solidarity live forever. Okay, wonderful. Thank you so much, Samira, and thank you again to Belly of the Beast for bringing us all together, to our panelists, to our film producers, film participants, to the students. And we will bring this event now to an end. And for all our viewers, where we can, say follow up on the ELAM school if you're interested. There were many questions about that. And before we close, I'm just going to give the floor to closing statements. We'll begin with the students. If there's anything you'd like to say to close the evening. Para Murid y Jenen, si hay algo que ustedes quieran decir para cerrar el evento y cerrar la noche. Yeah, I think Murid and Jenen froze. So while they unfreeze, I will ask other panelists if they have any closing statements that they'd like to say. What I would like to say is that witnessing the genocide that's going on in Gaza and the targeting of medical professionals and teachers and professors and high-level doctors, that it is absolutely critical to have young doctors coming up in the ranks to rebuild Gaza and to provide healthcare. And so the training in Cuba is very, very inspirational and also critical because Gaza will need trained young people that can provide healthcare for the population. Thank you, Alice. Come back, Murid and Jenen. Would you like to tell us if you have any closing statements? That was what I said before you froze, yeah. Sí, Murid y Jenen, antes que se rompiera la conexión, lo que están diciendo es básicamente si tenían algo que querían decir o expresar antes de que se cerrara el evento y la noche. Es que yo quiero decir, es que para mí es que hay mucha gente que me preguntan, Jenen,
si quiere va a regresar o se vas a regresar a Palestina un día. Yo dijo, claro que sí, porque nadie en este mundo no quiere regresar a su casa, por ejemplo. Es que un día, no sé cuándo, pero al final el palestino va a regresar a su casa. Entonces, yo cuando termino medicina y puedo y tengo lo suficiente de todo para regresar a Palestina, voy a regresar a Palestina. Yeah, I think for termina, Jenen. Es que solamente esto para la gente que me pregunta siempre. Yeah, I think on my end, I have a lot of people who ask me, once you're done with your studies, are you going to return to Palestine? And I think, the way I feel about that is of course, no one wants to be away from home, away from what they love. So I think from my end, I think it's a yes with my whole heart. I think as soon as I'm done with my studies and sufficiently trained medically and have everything I need, I feel excited to go back and do my work there. Y yo lo que voy a decirlo al final, como yo estoy diciendo que ya estamos en un año completo de un genocidio que está cometiendo ahí en Franja de Gaza y está empezando en Líbano también, que esta máquina de guerra que ya debe parar, la gente debe alzar sus voces en todo lado. Creo que hay mucha gente que de Estados Unidos que nos están mirando que ya deben este gobierno de Estados Unidos, que estamos llegando a las elecciones que están pasando en Estados Unidos ahora, que, bueno, los dos que están son malos y ninguno sirve, porque estos dos son, que estoy hablando de Donald Trump o la otra, yo olvidé el nombre de ella. Entonces, estos son malos. Y estoy diciendo que hay la gente del pueblo de Estados Unidos debe lanzar su voz y ya para esta guerra que debe parar. Y también ayudar a Cuba, como Cuba está ayudando y compartiendo lo que tiene con todo el mundo, también hay que parar con Cuba para quitar este bloqueo eh, sobre Cuba desde muchos años. Y también, que quiero también decirlo, como nosotros somos estudiantes palestinos, como dijo Jenen, todos soñamos, que no somos nosotros solo, también los palestinos que nacieron afuera de Palestina sueñan desde mucho para volver a Palestina, porque ellos no pueden volver a Palestina ahora porque por esta ocupación evita a los palestinos que nacieron afuera de Palestina a visitar a Palestina. Y nosotros mismos estamos soñando que Palestina vuelve libre completamente para visitar a Palestina, para que yo ir a mi capital, a Jerusalén, a visitar Jerusalén, porque yo nunca, desde que nací hasta ahora, nunca fui a Jerusalén y mi papá nunca fue a Jerusalén. ¿Por qué no puede? Porque estamos en Franja de Gaza, encerrados, que no podemos movernos al resto de la tierra de Palestina. Yeah, I think for my part, what I'd like to say is, as we've all been witnessing, we've now been living through 1 year of genocide and war, and the war machine continues to expand, as we're seeing in Lebanon and beyond. And I know we have a lot of viewership from the US, and, so to the American audience, I think what I'd like to say is, I think it's time, for you to fully use, your voice and the power that you have and the agency you have. I think it's obvious to see that, between the way I see it between Trump and Kamala, there's no good choice in terms of, what's being committed on us. I think beyond that, another place Americans can use their voices, helping Cuba, be able to lift the sanctions and the blockade and, help Cuba in the same way that Cuba's helping the world. I think to the question, to the point of what Jenen was saying in terms of wanting to go back home, I think that's a dream that all Palestinians have. I think even Palestinians who were born outside of Palestine have that dream of being able to return to their land, of being able to return home. I think for me, one of my dreams is to be able to return, to go to Jerusalem, to my capital, which not even my father has been able to go to because of the occupation. So I think that dream, that right of return, is something that we all share.
Thank you. Good. Mhm. Can I? Yeah, Y just lo último, bueno, que quiero decir la última cosa que como había dicho en el documental, que aquí los palestinos terminan de estudiar medicina y también suelen hacer especialidad. Cuba, a veces Cuba nos da oportunidad de hacer especialidad, eh, pero también, como saben, la situación como está en Cuba, será más difícil también para nosotros. Y también siempre, como nosotros soñamos, porque volvemos a Palestina como médico general, es algo casi no sirve para nuestro pueblo, aunque sí somos médicos, pero hace falta que volvamos como especialistas. Que especializa que necesita nuestro pueblo, como yo dije que yo sueño ser ortopédico, porque después de esta guerra hay miles de heridos, miles de heridos que perdieron sus miembros inferiores o superiores. Y también otros que quieren ser cardiólogos, otros quieren ser pediátricos para los niños. Este sueño para todos los palestinos que están estudiando ahora en Cuba o en cualquier parte del mundo. Yeah, and I think one thing I'd like to add, especially as I'm finishing my studies, and working towards my specialization, which although Cuba gives us some opportunities to be able to study that on the island, it is something that's complicated by the current economic situation on the ground. But one thing that we need in Palestine, as I dream, as other Palestinian students studying medicine in Cuba and around the world dream of going back, is specialists, because of the situation that's been affronted on us. We need orthopedic doctors for people who are wounded or lost a limb. We need cardiologists. We need surgeons. And that's also one thing that I focus on. I know other Palestinian medical students in Cuba and around the world focus on. What can we do? What can we study to best help our the people on the ground, our people, when we return. Thank you. Reed, you wanted to say something? Yeah, just to flag that, Cuba, the ELAM is such an inspiring place, and what Cuba's done is very inspiring. And Cuba also sends doctors all around the world on missions. I was living in Haiti for a while and was able to see that firsthand. And I thought it was just amazing when the US government was spending ridiculous amounts of money on aid that wasn't really helping anyone and often made things worse in the country. Cuba had hundreds of doctors there working in rural, poor areas. And not only that, they were, at the time I was in Haiti training, they were graduating more Haitian doctors in Cuba than Haiti was. And it was the opposite of brain drain. They were returning to Haiti and working in poor rural communities. I thought it was remarkable. And the US would accuse Cuba of doing it for PR reasons or geopolitical reasons, yet I don't see how Cuba benefited at all. It was just pure solidarity. And it wasn't PR because I was there in Haiti for 5 years. I never saw any journalist, or foreign journalist or media outlet cover this at all. It was completely ignored. And also just to point out that right now the US is actively pursuing a campaign of trying to undermine these medical missions. And has accused Cuba of trafficking in human trafficking, and said that these doctors who go voluntarily on the missions are slaves. They've actually used that word and call them victims of trafficking. If you want to learn more about that, we did a series called The War on Cuba, about the intensification of sanctions and the economic warfare and against Cuba in recent years. And episode 3 focuses on that. And also there's a part of it about the ELAM as well. Thank you. Thank you very much. Okay, if there are no further statements, we will bring this to an end, and hopefully Murid and Jenen next year
we'll see you as doctors in a free Palestine. And on that note, thank you all for joining us. Thank you to the panelists. Thank to the audience for the questions, and Belly of the Beast for hosting us. Have a good evening.